Hi friends, నేను సాయిరామ్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ MSR క్లాసెస్. IBPS PO ప్రిలిమ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. డైలీ నా సైడ్ నుంచి డైలీ టిల్ ఎగ్జామ్ 15 క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను. 20 వీడియోస్ వస్తాయి ఈ సిరీస్ లో. టోటల్ 300 క్వశ్చన్స్ రైట్. డైలీ 10-11 AM కి అప్లోడ్ చేస్తాను ఈ వీడియో. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేస్తే కనుక నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంటాయి. డైలీ 11 AM కి నేను అలాగే అలర్ట్ కావాలి అనుకుంటే కనుక MSR క్లాసెస్ YT టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే కనుక యూ కెన్ యాక్సెస్ PDFs అండ్ రైట్. అలాగే నోటిఫికేషన్ గురించి ఏదైతే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నానో నోటిఫికేషన్స్ మొత్తం అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ దీనిలో ప్రొవైడ్ చేస్తాను రైట్. సో క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఓకే. A jar contains orange juice and lemon juice in the ratio 4:x. If 40 liters of orange juice and 80 liters of lemon juice are added in the mixture, then the ratio of orange to lemon juice in the resultant solution becomes. If the initial quantity in the jar is 180, then find the value of x. Right. Jar lo naku orange juice alage lemon juice ratio gurinchi maatladutunnaru 4:x. Okay. Initial quantity 180 liters అని చెప్తున్నారు. 8. Right. Next, 40 liters of orange juice is added. అంటే ఇనీషియల్ గా ఉన్న 4 parts కి ఇంకొక 40 liters యాడ్ చేశారట. అలాగే 80 liters of lemon juice యాడ్ అయితే రేషియో 2:3. అంటే ఇనీషియల్ క్వాంటిటీకి 120 liters యాడ్ చేసినట్టు. 40 liters plus 80 ఇనీషియల్ క్వాంటిటీకి టోటల్ 120 liters యాడ్ చేసినట్టు. దట్ ఈస్ 300 liters ఇస్ ద ఫైనల్ క్వాంటిటీ. ఆ 300 ని 2:3 అంటే 5 parts. 300 అయితే 1 part 60. దిస్ ఈస్ 120 180 రైట్. రివర్స్ లో వెళ్తే 120 minus 40 ఎందుకంటే యాడ్ చేశారు అంటే రివర్స్ లో వెళ్ళేటప్పుడు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ 80 అలాగే 100 రైట్. 80 liters 4 parts అయితే x parts will be 5. X is equal to 5. X is equal to 5. Option B is the correct answer for this question. Right? Yes. Next question. A and B started a business with an investments in the ratio, and the ratio of their investment investment period is, at the end of the business, the profit share is 1600 less than that of B. Total profit share is. అంటే A and B ఇద్దరికి కలిపి వచ్చిన ప్రాఫిట్ 8000 రూపీస్ అని చెప్తున్నారు. అలాగే B minus A is less than that of B minus A is equal to 1600 చెప్తున్నారు రైట్. నాకు B వాల్యూ కావాలి అంటే B's ప్రాఫిట్ షేర్ కావాలి అంటే రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేస్తా రైట్. 80 plus 16 96 డివైడెడ్ బై 4800. అలాగే ఏ వాల్యూ దీనిలో నుంచి 16 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 3200 రైట్. ఏం చెప్తున్నారు? ఏ అండ్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 3:4. Investments are in the ratio 3:4. Time periods are in the ratio x is to 9. 3 gets cancelled. Right? 4/3x. 4/3x is equal to A. 3200/4800. Right? Wait.
Wait. Investment into time period kada. Wait. This is profit share of A. A is to B. Right. Profits would be in the ratio X is to 12. X upon 12 is equal to A's profit 3200, B's profit 4800. 12, 4 times 48, 4 8 times 32. 4 8 times 32. X value is 8. Time periods of A. Find the value of X and adugutunnaru. X is option D is the correct answer for this question. Right. Question number 3. The speed of two boats M and N in still water is respectively. The boat M covers 300 kilometers upstream at the same time as boat covers downstream. Right. Distance constant kabatti 300 kilometers. Speed of M in still water is 60 kmph. M is traveling upstream, which is 60 minus S is equal to 300. N is traveling downstream, 40 plus S. 60 minus S is equal to 40 plus S. 2S is equal to 20. Plus S is equal to 10 kmph, right? S value 10 kmph. Okay. The speed of boat X, inko third boat gurinchi maatladutunnaru, in still water is equal to the average speed of boat M and N. M speed 60, N speed 40. Renditi average vachesi X speed is equal to 50 kmph, right? Next, then find the time taken by boat X. Time is equal to distance upon speed. Can cover the same distance downstream. Same distance means 300 kilometers. Distance upon speed. Downstream means 50 plus 10. Right? That is 60 kmph is 5 times 5 hours. 5 hours is my answer. Option E. Option E is the correct answer for this question, right? Yes. Next, question number 4. A survey was conducted in a town on the most popular social media site to use for entertainment, right? The number of people who use Instagram was 20% of the total number of population in that town, right? ఒక సర్వే కండక్ట్ చేస్తున్నారట, ఏ సోషల్ మీడియా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ కోసం అని చెప్పేసి. ఇక్కడ నాకు ఇచ్చింది ఇన్ టోటల్ పాపులేషన్ 100 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. టోటల్ పాపులేషన్ 100 తో స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? 100 ఏ అనుకుంటుంది. Number of people who use Instagram is 20%. Insta is 20. Okay. Of the total population, 700 people use WhatsApp. 700 people use చేస్తున్నారు. Was 450 more than that of who use Instagram. Instagram కంటే 450 extra అట. 450 plus Insta is equal to 700, right? అంటే Insta 20A value నాకు ఎంత వస్తుంది? 250, right? అంటే total population is 100A is equal to 5 times 125, 0. Okay. If the people who use Instagram were 50% of the graduates, right? And graduates is equal to graduates 50% of were of the graduates, right?
if the people who use Instagram were 50% of the graduates లో 50% ఎంతమంది అయితే ఉంటారో వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేసే టోటల్ పాపులేషన్ అంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ దీనికి ఉంటే డబల్ 500 members. Right, what is the percentage of graduates in the town? Graduates percentage అడుగుతున్నారు. Percentage is equal 500 out of total population 125 right, 5 2 times 5 times 525 times 25 2 times 40% is my final answer for this question. Option C. Right, next question. If the length of a rectangle is decreased by 8 centimeters, we can get a square, and the area of a square formed is 256 less than area of a square formed when the breadth of the original rectangle is increased by 8 centimeters. Right, find the perimeter of the rectangle. Right, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటో ఒక్కసారి అర్థం చేసుకుందాం. రైట్, if the length of a rectangle is decreased by 8 centimeters, we can get a square. స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతోంది అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ లో నుంచి ఒక స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుందిట. రైట్, ఇది రెక్టాంగిల్ అనుకుంటే ఒక స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది అని. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఏ తగ్గిస్తున్నాం, లెంగ్త్ ని తగ్గించారు, 8 centimeters తగ్గించారు. దీనిలో నుంచి 8 centimeters తగ్గితే ఈ రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయిపోతున్నాయి. రైట్, ఈ వాల్యూ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి అంటే బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రెడ్త్ వాల్యూ a minus 8 అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తుంది. రైట్, ఓకే. Area of a square formed is 256 less than the area of the square formed when breadth of the original rectangle is increased by 8. Original breadth is a minus 8. Rectangle square గా ఫామ్ అవడానికి ఈసారి బ్రెడ్త్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. అలాగే లెంగ్త్ ని తగ్గించడం వల్ల బ్రెడ్త్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఫామ్ అయ్యే స్క్వేర్ ఏరియా ఏ స్క్వేర్, లెంగ్త్ ని తగ్గించడం వల్ల ఫామ్ అయ్యే స్క్వేర్ ఏరియా a minus 8 హోల్ స్క్వేర్. వీటి రెండిటి డిఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 256 a స్క్వేర్ మైనస్ a minus 8 హోల్ స్క్వేర్ is equal to 256 అని చెప్తున్నారు. రైట్, a square minus 16a plus 64 256. Right, 16a minus 64 256. 16 4 times 16 times అంటే a is equal to 20. Right, find the perimeter of the rectangle. Perimeter అడుగుతుంది. Perimeter is equal to 2 into L plus B. That is 2 times that of length value 20, breadth value 20 minus 8. A is equal to 20 అయితే a minus 8 12. Right, that is 2 into 32, which is 64 centimeters. 64 centimeters. Option C is the correct answer for this question. Right, బ్రెడ్త్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఒక స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది, అలాగే లెంగ్త్ ని డిక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఒక స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది. బట్ రెండిటి ఏరియా డిఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఏ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సైడ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టు ఏ వాల్యూ అంటే a minus 12 బ్రెడ్త్ వచ్చింది. పెరిమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రైట్
Yes. Next one, question number 6. B is 50% more efficient than A. Who can complete the whole work in 12.5 days? Right. A can complete the piece of work in 12.5 days. B and C together can complete 33.33%, which means 1/3 of the work of the same work in 1/4/21, which is 25/21 days. 1/3 of the work ni 25/1 days lo chestaru. B and C iddaru kalipi. Then find the number of time taken by C to complete 8% of the whole work. 8% of the whole work చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతుంది. రైట్. ఎఫిషియన్సీ రేషియో నాకు ఇచ్చేసారు. ఫస్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ A is to B వాల్యూ చెప్తున్నారు, which is 2:3. A efficiency 2 units and he is taking 12.5 days. The total work is equal to 2 into 12.5, which is 25 units. Which is 25 units. This is my total work. This is not total work, right? B and C together. B and C together efficiency find out cheddam. Efficiency of B and C, right? 33 1/3. Ante 1/3 work. 1/3 work means 25 in how many days? 25/21. Denominator lo rayali kabatti 21/25 rastuna. Cancellation cheste total efficiency 7 units. Already B efficiency నాకు తెలుసు 3 units అని చెప్పి. అంటే efficiency of C 4 units. Efficiency of C 4 units. Right. ఇప్పుడు C can complete 8% of the whole work. Time taken is equal to total work 8%. Right. 8/100. Of total work 25. C efficiency is 1/4. 25 4 times 4 times 16, 8/16 ante 1/2. 1/2 means 0.5 days. Option D is the correct answer for this question, right? Yes. Next question. A bag contains 5 red balls, 4 blue balls and 8 green balls. If one ball is drawn at random, then find the probability of getting one ball is green or blue. Right. So required probability is equal to ఏమేమి అడుగుతున్నారు? గ్రీన్ బాల్ ఆర్ రెడ్ బాల్. గ్రీన్ బాల్, that is 8, or blue ball 4 upon total number of balls 5, 4, 9, 70, which is 12/17. 12/17 is my final answer. Option B is the correct answer for this question, right? Next question. A man invested in compound interest R% per annum compounded annually and received after 2 years. Rate of percentage కావాలి అంటే కనుక నాకు ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో రేట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే నేను ప్రిన్సిపల్ కి అమౌంట్ కి రేషియో మాట్లాడతాను. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ 2000 అని చెప్తున్నారు, అలాగే 2645 చెప్తున్నారు, రైట్? రేషియో అని చెప్తున్నాను. రేషియో అంటే ఫైనల్ గా ఇంకా ఏమి కట్ అవ్వవు అనే దగ్గర దాకా తీసుకున్నాడు. 400:5 క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే 529. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు రూట్ అప్లై చేయండి, ఎందుకంటే కంప్లీట్ టోటల్ ఆఫ్టర్ 2 years అని చెప్తున్నారు. 2 years కి సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో తీసుకుంటాం, రైట్? అదే 3 years అయితే సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో తీసుకుంటాం. ఓకే,
Yes. Under root 400 is 20, which is 20. Rate percentage is equal to R value is equal to 3 by 20 into 100. Any parts increase in the 3 parts out of 20 parts. Rate of interest 3 by 20 into 100, which is a 15%. Right. Next change. If he invests 4,000 at a simple interest of R percentage per annum, then find the simple interest earned by him after 3 years. 3 years తర్వాత సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. అసలు ఫస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వస్తుంది? 3 years 15% అంటే టోటల్ 45% వస్తుంది. రైట్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 45% of 4,000. 45 4 times 1800. Option D is the correct answer for this question. Okay. Next question number 9. A seller bought apples at rate 60 per dozen. Right. A cost price, a dozen means 12 apples. Cost price is equal to cost price of 1 apple, which is 60 by 12, 5 rupees. Okay. Yes. If he bought the apples for rupees 200 and sold them 20% profit, then what should be the selling price of each of the remaining apples so that he earns overall profit of? Right. Half ఏమో 20% profit కమ్ముతున్నారట. రిమైనింగ్ ఎంత కమ్మాలి అని అడుగుతున్నారు. రైట్. వాట్ షుడ్ బి ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్? ఓకే. ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ 45%. ఒకటి 20%. 20% ఎంత కమ్ముతున్నారో తెలియదు. ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ 45%. సోల్డ్ హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ మీన్స్ 1:1 రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. 45 minus 20, which is 25. అంటే ఇక్కడ కూడా ఈ వాల్యూ కూడా నాకు 25 ఉండాలి. 45 కంటే 20 తక్కువ ఉంది కాబట్టి 45 కంటే 25 ఎక్స్ట్రా ఉండాలి, which is 70%. అంటే రిమైనింగ్ యాపిల్స్ he should sell for 70% profit. Selling price is equal to 170 by 100, 70% profit into rupees 5 rupees. Right. 0 gets cancelled. 5 2 times 8.5 rupees is my final answer for this question. Option A. Right. Next question number 10. With a total income of rupees X, Mr. Hari spends 20% for his rent. So total initial income in 100 A అని స్టార్ట్ అవుతుంది. అందులో 20% హౌస్ రెంట్ కి స్పెండ్ చేశారు. హౌస్ రెంట్ కి హెచ్ఆర్ కి 20A స్పెండ్ చేశారు. రైట్. నెక్స్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 80. ఇది రిమైనింగ్. 60% ఫర్ ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. రిమైనింగ్ లో నుంచి ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు? 60%. 6 8 times 48 TA. నెక్స్ట్ అండ్ డివైడెడ్ ద రిమైనింగ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రిమైనింగ్ ఎంత? 32A. In PPF and LIC in the ratio 5:3. Right. PPF and LIC. PPF and LIC in the ratio 5:3. Total 8 parts 32 అయితే 5 parts. ఒక్కొక్కటి 4 parts. Right. 20A
and 15A. So 12A. 3-4 times 12A. Okay. Next, if the difference between expenditure on food and LIC, food 48A and LIC 12A, అంటే 36A వాల్యూ నాకు చెప్తున్నారు, విచ్ ఈస్ 8460. అయితే నన్ను ఏమడుగుతున్నారు, దెన్ ఫైండ్ ద హరీస్ టోటల్ ఇన్కమ్. 100A వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్. రైట్, 36 2 times 72, 126. 36 3 times 118, 126 and 118. 180, right? Okay. 108, 118, right? 80. Okay. So this is 5 times 180. 235. 23500 is my final required answer. Option D is the correct answer for this question. Right? Yes. Next question. When the efficiency of a boy is increased by 60%, he can complete the work in 10 days lesser than number of days taken by him to complete the same work when his efficiency decreases by 20%. Right? The number of days required by the boy to complete the work with original efficiency. Right? Original efficiency కంటే 60% ఎక్కువతో చేయడం వల్ల 10 days తక్కువ పడతాయిట. ఎప్పుడు 20% తక్కువ ఎఫిషియన్సీతో చేసిన దానికంటే. రైట్, ఒకసారి ఒరిజినల్ ఎఫిషియన్సీని 100% అనుకుంటాం, అంటే ఇంక్రీజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి నాకు 60 అవుతుంది. అలాగే రెడ్యూస్డ్ ఎఫిషియన్సీ, డిక్రీజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ 80% అవుతుంది. ఎఫిషియన్సీ రేషియోస్ కనుక మాట్లాడితే ఎఫిషియన్సీ రేషియోస్ 160:80 అంటే 2:1. టైమ్స్ రేషియో వుడ్ బి 1:2. రైట్, 2 days లెస్ అని చెప్తున్నారు. సో 1 part వాల్యూ 10 అని చెప్తున్నారు. 10 days అంటే when he is working with 160% of efficiency, he is taking 10 days. Right, 1 part 10 days. Right, so 160% efficiency తో యూజ్ చేస్తే 10 days టైం పడుతుంది. అయితే ఒరిజినల్ ఎఫిషియన్సీ 100% చేస్తే ఎంత టైం పడుతుంది? 160 into 10/100. రైట్, ఇక్కడ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేయకూడదు. టైమ్ అండ్ వర్క్ లో ఎప్పుడైనా సరే మనం డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఈజ్ 16 days. 16 days is my final answer. Option B is the correct answer for this question. Right, this next question, question number 12. Hari started a business with an investment of, after D years, Manish joins with him rupees. After D more years, Hari withdraws rupees 500. At the end of 10 years, the ratio of profit share of, right? Okay. So, ఏం చెప్తున్నారు? ఫస్ట్ హరీష్ అండ్ మనీష్ ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు. రైట్, హరీష్ ఇన్వెస్టెడ్ 5,000 and after D years Manish joins with capital 8,000. After D more years అంటే complete 2D years, హరీష్ withdraws 500 అంటే ఇప్పుడు 4,500 తో కంటిన్యూ అవుతుంది. For at the end of 10 years,
10 years అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంటూ 10 మైనస్ 2d వేయాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా నాకు ఆల్రెడీ d ఇయర్స్ తర్వాత జాయిన్ అయ్యారు, టోటల్ 10 years మైనస్ d years, రైట్. నేను వాల్యూ ఆఫ్ dని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అన్నిట్లో 00 కనిపిస్తుంది, 00, 5 10 times, 5 9 times, 5 16 times, రేషియో 6:7 అని చెప్తున్నారు, రైట్. ఓకే, 10 into 2 20d plus 9 10 times 900 minus 18d upon 160 minus 16d is equal to 6/7. ఓకే, 2d minus 18d, అక్కడ నాకు రిమైనింగ్ వాల్యూ వచ్చేసి 2d, 2 into 40, 2 into 7 14d, 7 9 times 63 630 is equal to 16 6 times 96, 960 minus 96d, right. Total 110d is equal to 330, d value 3, d is equal to 3. Option B is the correct answer for this question, right? Yes. Next question, question number 13. While traveling with the speed 75 kmph, a car takes 15 minutes more than the actual time, and with the speed 90 kmph, it takes 25 minutes less than the actual time, right? Find the value of d. Okay, distance when it is traveling with 75 kmph. Let the original time ni nenu t anukunta. ఫార్ములా ఉంది, ఫార్ములా లేకుండా డైరెక్ట్ ఫార్ములా అయితే ఉంది. సో అది లేకుండా ఫార్ములా మర్చిపోతే ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడాలి. టీ మైన్ 15 minutes మోర్ అంటే 15 minutes ఎక్స్ట్రా పడుతుందిట, అంటే 1/4 ఎక్స్ట్రా. అదే సేమ్ డిస్టెన్స్ 90 kmph తో గనక వెళ్తే t minus 25 5/12, రైట్, తక్కువ టైం పడుతుంది. ఒరిజినల్ టైం కంటే తక్కువ టైం పడుతుంది, ఒరిజినల్ టైం కంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇవి రెండు సేమ్, రైట్. 75 డిస్టెన్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రెండు డిస్టెన్స్లు ఈక్వల్ కాబట్టి స్పీడ్ ఇంటూ టైం ని కూడా నేను ఈక్వల్ గా రాస్తాను. t minus 5/12, 75 15 5 times, 15 6 times, 5t minus 5/4, 5/4 is equal to 60 minus 5/2, so 10/4 గా రాస్తాను. t is equal to 15/4. ఈ t వాల్యూని ఇక్కడ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. d 75 into 15/4 plus 1/15/4 plus 1/4, 16/4. 4 times 75, 4 times 2 times is 150, 300. Distance is 300 kilometers. 300 kilometers. Option B is the correct answer for this question, right? Yes. Next question, question number 14. A shopkeeper purchases an item for 4,500 and marked it up by 40%. He sold it after giving 2 successive discounts of 10%. Had he interchanged both the discounts, what would be the profit amount? Change in profit, right? Change in profit anta అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా 4,500 పెట్టి కొన్నారట, దాన్ని 40% ఇంక్రీజ్ చేయడము అంటే 4,500 కి ఇంకొక 40%. ఇది కాస్ట్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్, దీనికి 40%, 10% 450, 40% 1,800.
which is 6300, right? 45 plus 18 లో గనక ఇక్కడ 5 ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ 13,6300. నెక్స్ట్ 2 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం ఏం చేస్తున్నారంటే 6,300 లో నుంచి 630 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి దానిలో నుంచి 170 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ 800 ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు అంతేనా, అంటే 5500. కానీ సెకండ్ టైం ఏం చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ 6,300 లో నుంచి 170 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. డిస్కౌంట్ ఫస్ట్ ఇచ్చారు, రైట్? అంటే 6130 అయిపోయింది. దీనిలో 10% అంటే ఇప్పుడు 613 ఇస్తున్నారు, అంటే 5517 ఇస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఫస్ట్ 5,500 వస్తే సెకండ్ టైం 5,517 రూపీస్ వచ్చినాయి, అంటే 17 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా. చేంజ్ ఈస్ 17 rupees, right? Yes. Next question number 15. Average monthly expenditure of 16 friends increases by 62 when monthly expenditure of 4 new friends joined the group. If the total monthly expenditure of 4 new employees is, right, 4 new friends is, what is the initial average monthly expenditure of, right? So initial expenditure 16 numbers, the average expenditure A అనుకుంటున్నా, అంటే total expenditure is equal to 16, right? దానికి ఇంకొక 12,500 యాడ్ చేయడం వల్ల, దానికి ఒక 12,500 యాడ్ చేయడం వల్ల యావరేజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? టోటల్ 20% ది A ప్లస్ 62, అంటే డిఫరెన్స్ ఈజ్ 4A is equal to 12,500 minus 124,000, right? 4A value 260, A value 2 times 8 32, 4 8 times 32 2815. Find the initial average monthly income of the monthly expenditure of 16 friends. 2815. Option C is the correct answer for this question, right? Yes. So here ends the session. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి, రైట్? అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ కరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, రైట్? డైలీ 11 AM session. This is the fixed session for next 20 days, right? Thanks for watching. Thank you.